Many thanks for joining us. We begin tonight with what regulators have termed as a case of medical negligence. It is the story of a woman who lost her baby in the hands of unqualified doctors and a hospital that has now been fined for failing in its duties. But as Angel Katusia reports, 3 years on, the woman still has no prospects of being compensated for her painful loss. At the Victory Hospital in Umoja, Joan Akinyi makes a return to a place that gives her nightmares. This is where she would have celebrated the birth of her fourth child if all went according to plan. That was way back in 2011. Ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 3 2011 saa 9 nilivyokuwa naenda kuoga. Normally wa unaambiwa ukienda clinic ukiona kitu strange kwa mwili yako na una mimba, kitu kama damu nini, unafaa kukimbia to the nearest clinic. Si lazima uende ile hospitali unaenda. This was that nearby hospital. Daktari nikapeleka kwa room ya daktari, nikamwelezea daktari vile nimeona, akanambia room yake kuna kitanda, akanambia nipande, akaniambia ataniangalia huko chini, akaangalia, akaniambia cervix imefunguka. Nikamuuliza pesa yake ni ngapi ya kuzalisha, akanambia ni 60,000. Sasa sikuwa na hiyo 60,000 lakini sikutaka kuzalia hapo. Nikamwambia sina hiyo pesa. Akanambia atanipunguzia. Ya kwanza alipunguza up to 55, nikamwambia sina. Tukaenda 50, 40 mpaka tulivyokuja agreement 25,000. Her decision to deliver at the Victory Hospital, she says, was the worst she ever made. Nilikataa kupanda kitanda, ngambia hapana. Mimi naona sitazaa hapa. Manake hii theater yenu hazina zile vitu nilikuwa na expect. Zile nishawahi ona. Hakuna incubator, hakuna saka. Hizo ni vitu normal, mwanamke amezaa lazima ajue hizo vitu. Nikamwambia hata hii kitanda yako ni kitanda tofauti na zile za theater. She was finally aided to deliver, but her troubles got worse. Manake hapo alinipasua tumbo, nikasikia uchungu akivuta mtoto, nikasema ai, akaniuliza kwani umesikia uchungu? Akaambia aniongeze dawa. Kaniambia John, uchungu umesikia, nilikuwa najaribu kuvuta kichwa mtoto lakini kichwa imekwama. Sasa wacha nirudishe ndani haraka nipasue tena sehemu kubwa. Alifinya mtoto akirudisha ndani apasue tumbo. Mtoto alivotolewa, mtoto alilia vizuri. Nikasikia nasa akisema mtoto amekunywa maji wapi saka. Mwenzake alimjibu saka haifanyi. She finally lost her baby under circumstances that she cannot explain to date. At the time of death, the baby was in bad condition. Her nose cut off, her tongue missing, and had cuts on her legs. John claims a pathologist who did a post-mortem examination on her baby told her she had been killed. And now the Medical Practitioners Board has given its verdict. Daktari ambaye mmoja ametozwa faini ya 1,300 na hospitali imetozwa gharama ya 1,600. But that is just as far as the board go. It has no power to order the hospital to compensate John. The hospital has been directed to enter into a mediation with the complainant because the hospital was found guilty on the allegations of professional misconduct, and therefore they are required to sit together and agree on the level of compensation. The board, however, says the hospital has to comply with the orders and agree on compensation terms with John, but John is unconvinced. Nataka waniambie parts za mtoto wangu alipeleka wapi. As John waits for the wheels of justice to grind, her plight has triggered many questions. If indeed the hospital had no qualified doctors, why was it ever given an operating license? Why has the doctor who attended to Joan not been held to account? And will Joan ever get real justice? Angel Katusia, KTN Prime.